arrest olyagaza ki? Mondo bamugamba dda anaabisa lupiira. Osibye otya Junior? Gye balikosebwa. Bano kale nkoze bubyuka okujja pasita ng'agenze walayi gwe mbadde njagala okwogerako naye. Ndiko mukwano gwange munnange yazina pasita Mondo n'amupamira amazzi. Yamupamira amazzi just mbadde njagala mugambako like ayigeko okweyonja just bambi. Oli mu nsi ki baaba? Ndi Uganda. Osobola okuggyako mu vidiyo. Olina mukwano gwe yakola ki? Yazina pasita Mondo n'amupamira amazzi. Sooka oggyeko mu vidiyo tulabe oba byoyogera bituufu. Njogera mazima Juni. Tujjangu mu vidiyo pasita akulabe kwaka bajja era kasalamu bakamuwe. Naye saagala muntu alimba. Njogera mazima. Ayigeko okweyonja pasita Mondo ng'agenda okwegatta bambi. Kati gwe badde olinze wano omugambe kamuyite. Gwe mbadde nninze. Kamuyite omusumba Mondo Jobi mugambe. Ogambye bakola ki? Baamuzina n'apama amazzi. Mukwano gwo? Mukwano gwange. Kati mukwano gwo ye yabikunyumiza? Yes. N'abiŋŋamba ne munoonya mugambeko bambi pasita. Ayigeko okweyonja. Yali mukazi. Nga musajja. Kale beera bulungi awulidde bambi. Ddamu gumu gwokka obadde yamugamba ki ekituufu? Pasita Mondo ekindeese wano nga njagala mugamba bambi akyuse mu mbeera ze ez'okupamira abasajja. Kale awulidde. Mukazi mukulu. Mukazi mukulu kale awulidde. Gwe Junior. Wagibba. Ogenda nodda kuno n'oyogera ebintu by'ekisibo n'oyogerayo eby'amagezi ebintu byo tebitegeerekeka. Lwaki tobeera mu layini emu ne tumanya nti wadde tukoleyo shobbat. Olina osooka okwogera ebintu by'amagezi. Odda kuno n'oyogera eby'ekisibo oyogera eby'amagezi. Nakulabye protoko ya sipiika ekusindika omuntu obuvunaanyizibwa. Nabadde era saayitiddwa. Era kyategeerekese. Naye oba toyitiddwa toyambadde nnyambala erinaana abantu babuvunaanyizibwa nga osuddeko ekisaati tekitegeerekeka oyagala kulinaana sipiika kwekubya kifaananyi. Golooza wa security we oyagala mugobya. Kati ani yakusindise okujja okunnangira? Sipiika yakusindise oba security?
ayigeko okweyonja just bambi. Oli mu nsi ki baaba? Ndi Uganda. Osobola okuggyako mu vidiyo. Olina mukwano gwe yakola ki? Eyazina Pastor Mondo n'ampamira amazzi. Sooka oggyeko mu vidiyo tulabe oba byoyogera bituufu. Njogera mazima Johnny. Jangu mu vidiyo pastor akulabe kwaka bajjaira kasalamu bakamu. Saagala muntu alimba. Njogera mazima. Ayiga ku okweyonja Pastor Mondo ng'agenda okwegatta bambi. Kati gwe badde olinze wano omugambe kamuyite. Mbadde ninze. Kamuyite omusumba Mondo Jobi mugambe. Ogambye bakola ki? Bamuzina n'apama amazzi. Mukwano gwo? Mukwano gwange. Kati mukwano gwo ye yabikunyumiza? Yes. N'abingamba ne munoonya mugambeko bambi pastor. Ayigeko okweyonja. Yali mukazi. Nga musajja. Kale beera bulungi awulidde bambi. Ddamu gumu gwokka obadde yamugamba ki ekituufu? Pastor Mondo ekindeese wano. Njagala mugamba bambi akyuse mu mbeera ez'okupamira abasajja. Kale awulidde. Mukazi mukulu. Mukazi mukulu kale awulidde. Gwe Junior. Wakiba. Ogenda nodda kuno n'oyogera ebintu by'ekisibo, n'oyogera eby'amagezi, ebintu byo tebitegeerekeka. Lwaki tobeera mu layini emu ne tumanya nti leero tukoleyo shobbat. Olina osooka okwogera ebintu by'amagezi. Odda kuno n'oyogera eby'ekisibo, oyogera eby'amagezi. Nakulabye protocol ya speaker ekusindika omuntu obuvunaanyizibwa. Nabadde era saayitiddwa. Era kyategeerekese. Naye oba toyitiddwa, toyambadde nnyambala erinaana abantu babuvunaanyizibwa nga osuddeko ekisaati tekitegeerekeka oyagala kulinaana speaker kwekubya kifaananyi. Golooza wa security we oyagala mugobya. Kati ani yakusindise okujja okunnangira? Sipiika yakusindise oba security? No, fe tuliwo okutereeza society. Olaba ng'ekintu kivaako kitereera mu layini ng'okitereeza. Kati gwe ffe tukuzizza buli lwova ku layini tulina okukuzza. Kati ati mbadde njagala ani akutumye ojja ombuulirire. So next time if you are not invited, please stay away from the guest of honor, stay away from people who matter. Funa akatebeko gy'otuula because literally kiba kikutudde mmere. Funa w'otuula emmere ejja kutuukako olye oveewo. Rather than appearing in the camera, bakusindika. Ejja kuntuukako kati ntuuke nga ntuule. Tuula teweetalaatala ojja kusamba abantu bambadde engoye zaabwe za buvunaanyizibwa beekubye obuwoowo tebaakuyise weena weemasagange eggongolo esiba akawero odde nodde eri bannaye nawe kumenya. Kaakati nze alina ekifaananyi ne president. 43 minutes first half. First half 43 minutes. Chelsea 7th position. Brighton now 6th position. Azomu kya mukaaga. Chelsea azomu kya musanvu. Premier League. Alina ekifaananyi ne Geno Sale. Alina ekifaananyi ne Geno Mozi. Ekya sipiika ky'ekyamaanyi ennyo. Nga ndaba kitono. Ate wabadde okifata ekifaananyi kya guruupu okifata. Ampise. Nammere yampise nti jangu obeere mu kifaananyi. Akavidiyo kabadde kalabya kirala naye ngamba tekinokulaati yaluzinga dda. Kati olaba nagendako ku mukolo gwa pulezidenti SFC n'engoba. Ebyo tubirabye byonna.
ati kwemasaga olina otuula mu kifo kimu egyo emikolo egiriko protocol tomala geetalaatala ffenna tubaawo awo naye you sit somewhere someone will come and attend to you naye mwamanyira bino ebyokugwiramu bino ebintu ebyo ebikolosokolo bye mubaamu ebya niigiina bw'obanga buli wamu otuuka bw'obuuza ku muchairman bw'obuuza kwani kati emikolo gino egiriko protocol sipiika wa kitalo nnyo kuba sipiika ne bakadaaga era baaliwo baagera anti kati tokolima junior ate nze nkugamba nze ndaba byansi ne kadaaga yaliwo yagenda kati Uganda ebadde ne basipiika bangi era n'aliwo ajja kugenda kasiraba bino byansi munnange. So next time bambi fe abebeere eno fe tuswala gwe lwakuba toswala nogamba tono omuvubuka kati ate kino but tonjagala nkimanyi mumpalana Anko Sendi agamba ati njiya ne katukuwalanako ki gwe atanalya nakyanca tukuwalanako ki Anko Sendi agamba atya ne Jekinizi bebe kulu mpulira yabalabirira tanabawaayo bulungi nnyo. So first half Chelsea 0 Brighton 1. I think you can see the stats. Goals 1-0, possession 60%. 60% Brighton and only 40% Chelsea. Shots 7 Brighton and only 1. Imagine, only 1. Only 1 shot. Then we have shots on target 4 Brighton and 0 Chelsea. Corners 1, 4-3 Brighton 4. Yes, we are waiting for the second half. Tanabasindikirayo kyakulya aneba nawe tulya ne tusayiningako erinnya lye kati olevo gye tuliko si byakwesindikagana. Ndeka munnange nze zange zakusindikagana nze siringa mmwe abakubira bebe kulu amasimu. So ekitiibwa kyo kigezaako kiprotectinga ye si kingi nnyo kitonotono naye gezaako n'abantu bamanye nti nze baati sikyayina kitiibwa kyagenda sikyayina olaba mwali mwagala kunsibisa Juliet Zawende nkyaki byonna abo tutuba tutereeza society olaba mwakuba ekikono kuza online rally igwe kennyini nkyakiyina muli babi baati mulimu ebifo nga tetwagalawo nnyo no sense wangi nga bintu bya buvunaanyizibwa era bwe weetegereze nnyo online rally eyo twayitanga abantu gasooka kusunsulamu onooyisa otya awali abantu twahostinga abantu ab'obuvunaanyizibwa ne kati oleete junior addawo yeetaleetale ogwe mu mmere twali tusosola nnyo obukokolo bugeyana kati baati badulu owange go wali atusunsula nga gwani uyo ndabye bagamba omukazi oli aliyana bamukutwalako oli awo tobaako kyokola omukazi yasembayo kuwasa yakkuba baati kyatwogeza amazima omukazi ye baamulya nakkiriza yali awooma bambi olina mukisa mubakazi oli yasooka yakkuba n'obuntu bwonna abukasuka naye era sijja bbanga bulunoke nze sibalina mukisa naye ate ye bulunoke nabawulidde abawooni nze bulunoke baati Bruno naye mutabani waffe ffe tulutereeza society. You see, we've dealt with women of that kind. What you do usually gwe zibawo buli katuliwo olaba wayagala oyisa no sense. Naye bulunoke yabeeweredde baati bulunoke yabakubira essimu nayogedde naye ku ssimu yankubira ne mugamba my point seekyusa kye namugamba era kyenjogera ne ku mpewo tetuwe wano bye mwayogera kwanza yaŋŋambye ebirala wamugamba ki anti namugamba asooka leeteyo akavidiyo nga mumuvuma kikimu ne mugamba me I discuss issues not personalities sijja gamba Bruno case mayi wakoze akanyama olina enviiri tebinkwatako the issue be bagireeta mu mawulire kid why don't you buy the bike? Is it even more than 300,000?
It's not. Kagule kave mu deal. Tudde ku kirala. We are not going to be looking at Bruno all the time. Ono yakoze bwati omwana bichi owolubuto. Fenana fe tulina abaana tulina abakazi. Fe twazaala mu bakasiru. Na Bruno kesi manyi jona mudda panga yang mwagala nnyo. Yangambye kumbeerako ne mumusulako mu kikomye. Ebe tunaabiraba. Kati nkome wadde tukoleyo okoko. Tekyeti kati nakuso twateeka tukyaza abantu ab'omuzingu tetukyaga nnyo kyana ate jujjizako buli muntu aveeyo buli omu. Olina okusindika ebintu bye bagala okwogerako ne tubiyitamu ne tulaba babyabuvunaanyizibwa ne tulyoka tukukonfaminga si kumala gajja. Kyana eri si kigumala gayingirawo. Gwe baadipotinga okuva South Africa otweyagaliddeko. Oyinza ogamba teyajjira mu nnyonyi ya UN ng'ayimiridde. Oyinza ogamba bat tebamudipotinga ake South Africa. Mbu tubiyitemu mwe abakyasabiriza emmere mmwe. Bat mwewadde importance. Kali gwe sendi bati nejjekiniza abakyasabiriza emmere. Abakyanwa kyayi ne mukubira bebe kulu essimu. Abasasulire. Gwatuna mu byabalala. Mwewadde importance. Naye ze embuto ezibalinga entaana. Zijja kwabika omulundi ogwo. Simwababeera mu musana. Ezo embuto ezibalinga entaana ezibala kasasiro w'ekiteezi zijja kwabika omulundi ogwo kyensaba Katonda. Simwabaziteeka mu musana. Bati badulu. Owange mbuka video mbunga bansindika. Teri yansindika temubawaayiriza. Omanyi njagala nnyo mwogere ebintu bye mumanyi. Nze ku mukolo gwa nammere ye yampita. Ne invitation egiina. Era natuukawo ne bannyaniriza bulungi. Ne bampa n'omuzindaalo ne njogera saagala mbawaayirize. Sipiika yali agenda ne batuyita. Era njagala obuuze bonna abaaliwo. Lwakuba abo babbaati tebamanyi. Olaba abo abantu abo abakulu abo sipiika pulezidenti security eba y'amaanyi. That is a fact. Kwagala ekintu kyonna ssebo ne kituuka ku sipiika. Gomayo abantu be bayinza osiba ggwe. Ente banne sina buzibu n'abasirikale bwama bakola mirimu gyabwe. Kwala tugenda kulaleza pulezidenti ne batugoba. Kwa abasirikale bakola mirimu gyabwe. Gomanyi nti abantu be basinga okwekengera ate be bantu abali close. Oyinza okujja ng'olowooza bakumanyi ne security abantu besinga okwekengera. They are the people who are very close. Kati nze junior. Nze sina buzibu. I didn't even see anything. Never. Just lwakwa kati abantu babeera baagala mbunfiirwe emikwano. Ate nze no speaker mukwano gwange nnyo. Tatange bwe yalwala yatuwa ssente nnyingi. Speaker Amongi mutumiddeko nnyo. Simuyinaako buzibu. Naye kati bano babbaati baagala kati jjo nabadde wajati Namyalo era waliwo bekyalumye. Mukyala Eren Seku naye mukwano gwange nnyo. Nze buli omu mukwano gwange. Kale kamalirize ey'olwaleero. Junior leta penge ojja mukyaza ku yiyo. Epenge geno omukyaze ku yiyo si wano. Ndoza bamulinda kundaba nga ndi luzira. Empa kyayi. Penge no omukyaze ku yiyo. Nze sina gayingira komera kati. Penge yes byayogera binyoma naye bitwaza omuntu weruzira. Kwa penga awaayiriza. Kati sina gayingira luzira.
gwawulira tuyagala kyaza penge naawe oyina live teekako eyo omukyazi sebo nze bateeke mu drone bankuba emiggo ndeka mbuleeta penge mwagala kuntwaza luzira penge namuleeta omulundi gumu kwogera ku by'abayimbi ebyo byaggwa natandika ebyo gundi yatta gundi nedda ssebo nze sirigumite wano muwaga abantu we bamala obbasiba nga mudduka nze abantu ba social media mbamanyi muwaga abantu wano kasita oli bamukwata temulabikako wano basiba bulani waiti mwali mulinnyeeyo si papa agenda myaka 5 temulinnyangayo Madubala yuno yakafuluma ate ajja kuddayo Madubala ajja kuddayo bw'ataakuma ogwo mu mwago so mwagala nze abaddayo nze siri musiru nammwe nze social media mbamanyi muli bankwe kati walabika waliwo abapoliisi ababasindise muŋŋambe leeta penge kumbe eno fayiro bawandiika ndeka obeera kuno ku social media ngo yasaba ngeri abapoliisi fayiro bawandiika bateeka evidence mu fayiro ebyo mbimanyi nze no social media ngiruddeko oba oli awo nga bakubira essimu mbuwe reporting ku saidi olowooza ogenda kudda olukujja ku saidi bakuteeka ku kooti makende basi mpaka luzira famire yegera n'okumanya nti wakwatiddwa ng'olwedde oli luzira ndeka kati penge mu mukyalize ewammwe nze sina mukwano na penge awo ndeetamu lweki ano bakwata pulesa bwato bwe yagenda pulesa Sisters, emade simanyi nti okutya naawe. Nze mudesi ndaluzira sinaga nkuba kiboko ku matako. Sige manene. Oganyizo myukirira. Nende abasibe bandu epingireyo ndeka sinagenda. Aleri ebina balyagala. Kwidde. Kati ndi musava. Kati ndeka siri namwe mugomba okumula. Junior ogamba otya? Yendi tukyali wa mutemu onokero. Naye bannange nze akantu nkeetaaga nenka kuba taxi ni Maxado. Kanyiiza. By the way, Pastor Mondo kyayogedde ekituufu wadde simwagala oyo w'ekitwe ekinene. Naye nga kyayogedde ekituufu. Nemwe empalana yammwe ne Mondo teggwanga nti yali akusabiriza. Teggwanga. Mondo yali amuwala no. Oyo namukadde olaba nawe bagamba osabiriza. Kadde na official kagenda kabitambuza eyo mukwano. Kakola live. Kagamba nti nombuuze naawe twerya. Simanyi omuntu oba aliwo n'ensekere yadde neeyo. Kakola live ne kagamba mbu mukyala wa Tamale Mirundi wuuyo mbu twerya. Ate deno ye tamanyi nti awunya akamwa. Nze banne kantama. Kyana kawa. Wamma mbadde gamba kaveeko ako tekalina makulu. Bagira beetwala ne Salom tunaabasangayo. Bonna basiya. Sorry, obadde ogamba ki? Badde gamba olaba obwambe bwe baleese omuntu oleeta otya ekizibiti mbu bakijja mu bbaasa nga tekirina mu kaveera nga kirina kubeera mu kaveera ne bakijja mu bbaasa ng'azifu baleese ekyapa kya ttaka neba ne Uganda olemwa oleese ekizibiti ekyatta omuntu oba ekyatta abaana nga tekiriko wadde omusaayi n'akijjayo mu bbaasa tayambadde wadde gloves engalo ziri ne bannange kati fingerprints z'ono eyatta mugenda ziraba batya ng'olwedde n'ono ali musumulula ekibbaasa tayambadde gloves
Neze ndaba guno omusange yattoba tuli mumanyira mu ggulu. Just bayagala batwalirira budde nze nabivaako dda ebyoyo akakakala majongo nakavaako dda just bamamalira budde. Akasajja kookero kanyiiza. Leero omulabe wabadde ayogera n'omukazi nga beekuba obwama. Layira. Kutidde. Nzookero namuvaako. Namuvaako. Kubanga emmotoka yadde mabega katono wa metto omwana. Nze ndabye olwo olutambi bwabwe naye n'obutambi bwakwekwasa omanyi ekyo obanga n'obutambi bennyini be babwerikodingira. Wabula bannange eyo tuveeyo munnange. Era na olutalo lwa Mirembe n'Ensambya wali ttiimu ki? Nze ku Mirembe kwe siva mukwano. Taatawo nkwagadde oli ttiimu Mirembe. Mukwano sisitanzaawo kwe siva. Mirembe kwe siva. Babayise nno mu kkooti Mirembe n'Ensambya ne bagala Nsambya ajje ne taatawe. Namulaba nga ze ne taatawe nga yeebuzaabuza ng'oluwa olubbi. Omanyi nti Nsambya baamutuma omuzadde. Anti mwana. Baamugamba nti otandika otya okwegatta kwegyo emyaka. Oba okitegedde ekintu ekyo. Otandika osula ow'omukazi. Kale ekyayisa nno taata wa Nsambya, Nsambya ali asula wa Mirembe. Lwama nno yakubidde abapoliisi tewawulidde recording yakubidde abapoliisi n'abagamba lwaki temujjaawo oyo ku mpaka ffe tumukooya atuviire. Omusajja tafulumanga maka nze nali manyi nti yagafuluma dda nnyingire. Lwama yakubidde abapoliisi bamugjewo ku mpaka. Ekyeza Nsambya yalema dda okufuluma ewa Mirembe. Yalemera yaddewa. Bannanga ddewa Kampala nga bane nga tolina waakusu. Bambi ate kati ankwasizza ennaku. Ate nga n'emmotoka gy'avuga yaffe. Jjukira yatunda eyaffe nga tetumanyi. Naye bw'era Mirembe ogulira Nsambya eyo emmotoka. Mbu Nsambya aliko waya. Ekyo kiggwe. Mu Nsambya yali gumite Mirembe kyobulamu yamugulira emmotoka. Kati Mirembe mbu yagula ddirudo yagenda China n'agula ddirudo kyobula yamukoowa. Kubanga nze Mirembe yankubira n'aŋŋamba nanga Junior gwe njagala. Nsambya tagenda kudda. Naye naawe olikomadde okwesiba ku bantu. Naye oba ndikomadde kwana Aliyana baamututte. Naye Aliyana nno yazaala. Tewamutwalidde kimuli ne ssente. Kale kyannuma naye era tekyannuma nnyo naye ng'era kyannuma. Tajja funa musajja. Tajja funa. Ate yazadde. Teyazadde. Yazadde kyannuma naye era tekyannuma nnyo naye nze kankubulire my sister. Aliyana talifuna musajja alinga nze. Naye Junior nga tuze mu bya siriasi kati tuve mu by'okuzannya gw'onaazaalako ddi. Nina akaweta kamala kuggwako. Kitegeeza ogenda mu nsonga nga nze. Neteekayo akaweta. Wagenda mu ddwaliro kinanga ondagirire nange nkaagala sooka ombuulire sisita. Nagendamu. Nze bakateeka mu nsigo. Nakiba. Kati ng'amazzi g'osamulanga. Tegafuluma era gye nadde lyatwala my sister Brunoke. Bruno yagenda kaweta. Okimanyi kati tuli myaka 2 takyazaala. Ali ku famire naawe. Sia, duli buli mwaka twali tufuna omwana. What are you saying? Nategera nti alinayo ab'embuto 2 abakyoli. Ekyo kiggwe. Yindako. We are congratulated. Aludo Zara this time. Naye sister lwaki tebatupangira ya awaadi y'okuzaala Bruno agisaana. Oba se baana ya Bruno yakisa banna.
nze mbadde manyi agenda ku family planning mbadde ndudde owulira ate kati ke yakola ebbaala bannanga agenda balya up and down. Naye kati mukazi wa Bruno omuwa magezi ki? Ayina omukazi eyeetongodde ayina buwanu for the road. Ayina omukazi ewaka. Naye kansooke mbuuze akabondobondo kammwe nga we mwali katiimu ka mpozi erinnya mwali mweyita batya naye nno bannange Boys dormitory. Temuliimu mufumbo. Naye era teyali boys. Pazo. Yali girls. Liri pazo. Girls dormitory gy'ogamba. Naye mune ekyo kiggwe. Bona nze sayanko basajja balina ŋŋambo nga bali mu girls dormitory. Wabyose n'okyogera. Sisi tolyose n'okyogera bannange ku lugambo kwe mwali mutafa. Naye kati lwagendeeramu. Naye ani yali asinga olugambo? Saloomu, Igwe, ani? Nze yali asinga olugambo. Ate abasinga bali bagamba Kasuku. Eyo yali girls dormitory. Bannange bali abaana balina olugambo bageya. Nga mwegeya n'okwegeya luli olugambo mugeya bannammwe nammwe ne mwegeezaamu. Begeya. Ate no bonna tebeeyagala. Just buli omu alina kyafuna ku munne. Naye nga tebeeyagala. Okimanyi nti nno oli omu yavuddeyo n'agamba nti mu banne mulimu abasiyazi. Abadde alina gwagamba naye n'akibikkirira. Anti gundi yamukazizza ono omukyala wa Katambala yamukazizza nti nawulidde kagundiko n'agamba nze just nabadde njogera bwogezi ke baasazeemu naye nga si katuufu. Yabadde alina mukwano gwe gwagamba kubanga yagambye mbu yamukubidde n'essimu. Nange nabirabye. Naye n'oyo omuntu nno naye bannange essimu angu. Oyo omuntu ensi emumanyi. Omuntu era walabye buli vidiyo ng'erinnya ly'oyo omuntu bamuteekako. Kutidde nalabye ate by the way deno luli yakola live n'agamba bw'amanyi ebyamutwala ebweru ekyamulinnyisa ennyonyi. Weteekawo abiri buno obukya buziba. Buno obukya buziba. Sisi tasooka oleke okimanyi nti n'ennaku ezo abadde yeekyanga ne mukazi waawo we yalinnyira okugenda ebweru. Nze sikyababeeramu ekirungi sikyalina mukwano gwabwe. Bandoga ne birema. Baloga ne YouTube yaffe nga twali tugikubira akalango. Bati Badulu ava wano era aleese eddogo kati banoonyeza eddogo weri. Ye kati oyo Badru obadde oyambusa waaki nga takwagala. Nedda muwadde ku masannyalaze naye bamulabeko ate ensi emumanyi. Kati agenda kugenda eri agambe nti akususizza. Nze kati abomba waamu. Omuleeta. Kwa kati eno platform yange ennene era babeerako. Abo abantu basinga amaanyi bakimanyi. Era basinga. Omusinga kubanga gwe tebakutikkanga nako ate ye baamutikka. Kati omudipoting okuvesa ekyamugobya butalabirira baana. Aliwo naye asabiriza bebe ku Rwanda we yannika. Abasajja abo nabo tebaswala. Naye yaleeta okusabiriza bannange yatutta. Kimu bibiri bebe ku. Kimu bibiri bo balikolako ddi. Naye ku myaka gyabwe oyinza okutandika okusabiriza omwenge mu kamera. Ecupa ya bbere emitwalo 3. Nga newali mu kikubu bagitunda ku mitwalo 14. Bbere yawa 14. Naye kimu bibiri bebe ku alinga yabazaala. Naye kati ate oli omukadde yagenda fiira mukati naye nga asabiriza. Nze sendi kamubuuli sendi abuuliranya. Sendi ajja kufiira mu kusabiriza. Ate sendi alina akamanyiiro naye nga talina wadde 10. Sendi amanyiira naye munaku muzibu. Naye mukumanyiira abalala. Naye yagwa ku nze. Nze bali bagala kundeetako akamanyiiro kaabwe.
Nedda Junior baali baagala bakufuge, baali baagala bakutegeerere nga buli kimu ogamba yes. Ati tebaalo Enzo Fernandez, who was clever. Nacho just unable to take the ball into his stride. Subsequent cross. Split the gap between Gusto and Delap. He's having more influence on the game, though, isn't he, Enzo Fernandez? Starting to get on the ball more. Feeling more connected. Back in the midfield for Baleba. Fernandez as if he's got a point to prove at the beginning of this second half, coming back and covering the ground quickly. Pascali. Mitoma. Baleba's clearance hitting Ruta, falling Pascal Gross's way. Mitoma dragging it through the 6-yard box and wide. Well, he's unlucky. I think it's the right call to try and go for the far post and drag it across goal. Clever pass to him from Pascal Gross as well. Little disguise into his path. Ball fall from Veltman. Minte travelling with pace. Was it a handball? Cucurella says no, but he would do. Craig Pawson said no as well. VAR James Bell is having a look at this. Well, he leans towards it, but I think it hits him high up. Close to his shoulder. Well, the VAR has checked and cleared the incident, saying that Mark Cucurella was retracting the arm, pulling it away behind his back. Brighton 2. Brighton 2. Chelsea 0. Enzo Fernandez able to turn after the good ball from Gusto. Chelsea much better as an attacking prospect at the beginning of this second half, and that might have hit the hand of Minte. They've been close to being on the edge of the penalty area. Problems for Chelsea now. Ruta, it's Hinshelwood. It is 2. Misery compounded. Moments after Chelsea thought they should have had a penalty at one end, they've conceded a goal at the other. Jack Hinshelwood taking the acclaim, but the officials will have to have a look at the penalty incident at the other end before this goal is ratified. Yeah, adamant, aren't they, Chelsea, that it hit the arm of Minte, and I think it did. Whether it was deliberate or not, I'm not entirely sure. They're definitely checking it. This is the incident. So it flicks up, it hits the arm, but it was actually outside the box anyway, I think. So Garnacho, Minte retreating. There's nothing he could do about it. Hits the arm. But what about this from Brighton? Persistence and patience, and then quality. He waits, Ruter, for the opportune moment to slide it into the path of Hinshelwood. He's still got plenty to do. Chalobah putting him under pressure, and he just guides it into the corner. It's a brilliant counter-attacking goal from Brighton. His first goal since November, up into double figures in his career now for Brighton and Hove Albion. Problems compounding
moment by moment. First half in which Brighton were completely dominant. Second half in which Chelsea have had more of the ball, asked the better questions, and yet they've been hit early in this second half as well. Well, Cucurella going down, the yellow card shown to Yankuba Minte. Yeah, it's a foul. Just a fraction late, wasn't he? And they've got it all to do, Chelsea. It's probably a scoreline that reflects the dominance that Brighton had in that first period. Chelsea 2, Chelsea 0, Brighton 2. How many minutes? They're taking it away from Delap. Minte working it back for Van Ecke. Chelsea have only ever lost 5 Premier League games in a row once. Equalling that 33-year-old record is very much on the cards now. Just over half an hour to score the 2 goals they need to get anything out of this game at all. Bearing in mind that they haven't scored a single Premier League goal for nigh on 7.5 hours. And the problem for Liam Rosenior is when he looks at his bench and brought on his most attacking substitute, Alejandro Garnacho, coming on at half-time. Now the left-hand side of your picture, Hinshelwood getting involved with Malo Gusto. They're just squaring up to each other for a moment, and both being told to calm down. Fabian Ursula said before the game that Chelsea have enough individual talent to beat every team in the league. His side would need to approach this with real intensity. They have done exactly that. There's Pedro Neto, still travelling inside the penalty area. Kadiolu did well, stuck to his task. Time of getting the better of Gusto. Brighton are forced to be reckoned with on the counter-attack. And Gusto has come back to stop those counter-attacking thoughts in their infancy. It's clever from Matoma. He's aware that Gusto's going to try and win the ball. Just gets his body in between the man and the ball. Waits for the touch. Chelsea's recent run, 4 successive league defeats without scoring. The first time that's happened for 28 years. About the last time it happened, right at the start of Luca Vialli's spell in charge, it ended with Chelsea coming from behind to beat Palace 6-2. There's some way to end a drought. What they would give to be able to unlock the floodgates in a similar fashion in the last half hour here. No sign of it at the moment. Minte coming forward. Brighton still looking the more likely, despite the fact that Chelsea are having more of the ball in this second half. And this is Brighton's 5th corner of the night. Yeah, Chelsea much improved. And I can't see it being 6-2, if I'm honest. There are more likely scorelines, I would tend to agree. Minte swinging this in. Oh, Mitoma, that was brilliant!
Magnificent improvisation. What a goal it would have been. Oh, it's fabulous skill. As a neutral, you just want to see that nest in the top corner because it's fantastic, isn't it, from Mitoma. Sets himself up brilliantly. Well, older supporters will remember Matt Letizia, who made a career out of doing similar things just along the south coast from here at Southampton about 30 years ago. A touch of the Letizia's about that from Mitoma. Hard to think now that 30 years ago this week, Brighton were actually rock bottom of the entire Football League. Played their last ever game at their original ground, the Goldstone ground, 30 years ago this weekend. Won that. Ended up coming off the bottom of the table, stayed up the following weekend. The lowest ebb in the club's history, and from that point forward, they've been able to put things in place that ends up with them now in the top 6 30 years on, and potentially in with the chance of playing Champions League football next season. Still a long way to go. 4 games for them after tonight. Chelsea still waiting for their first attempt on target tonight. 10 shots to 2 in Brighton's favour. Liam Rosenior's name being sung by the Brighton supporters as it used to be about 10 years ago when he was part of the side that won promotion into the Premier League for the very first time with Brighton. And just a touch more irony about the delivery tonight. Before he goes from Arta. Enzo Fernandez, much more of an influence in this second period. Alejandro Garnacho taking on Veltman, but not getting it past him. They got away from Fernandez. Baneka's header. Leva, Minte, Ruter. Gusto Gamble. And here's Ferdi Kaliolu coming in behind the Chelsea back line. Sanchez denies him a second and Brighton a third. Well, it's brilliant from Brighton, but from a Chelsea perspective, Gusto gives this ball away and his reaction is so poor. There's just no desire, no hunger to get back and retreat. He and Neto are jogging. It's a brilliant save from Robert Sanchez. I mean, this could be a lot worse for Chelsea. They come again. Mitoma. Kalioglu. He's keeping them out single-handedly. Yeah, well, the second goal has given Brighton a buffer and they're playing with far more confidence again. Rob Sanchez denying Ferdi Kalioglu twice in a minute. Enzo Fernandez.
Pushing and shoving Jack Inshwood. Bit coming back the other way as Brighton number 13 tries to find some space. Corner hitting deeper. Van Ecke coming around the back. Tata wange bwe Second yafa good chance of the night. baali balowooza bagenda kunfuula money making project bantege banfuge kubanga bo obusiru bwabwe bwabalowoozesa nti sisobola kubeerawo we bakali ate kati sirina sente zimbeezaawo kati toliiwo naye kati baategeera nti sirina gwe neetaagako n'ogwo akamanyiro kaabwe n'ejjoogo lyabwe nali kuba nendiisa mu mpataanya z'ennyuma ekikigwe ate baliddamu kummanyira nakuba ejjoogo lyabwe nendiisa mu mpataanya z'ennyuma ajjayo omutwe gwenkuba ate wali akakaakakaayaako ndimalakeeya ennaku mikolo nja genda ku musawo wampa eddagala naye oyo owakakaaya ng'ayagala nnyo okulya buli mukolo katono ajja boxi zimukube n'okumukuba ez'ennyuma namulaye nze bannange olukazi olwo olwantama naye sisita junior naawe kati olina omusango junior obadde tozungazunganga ku mikolo naye wazitandise sisita ozunga nedda munnaye kati kankubuulire olaba kambabuulire mwe abantu abo temumanyi bye batukoledde nze olaba nze ekizibu kye nnina my sister nina abantu bangi mu gavumenti abankoledde nga bwampita sobola ganda oyo fayini junior olaba ebiva eyo mu kulya emmere mubimanyi ekiddako kankubuulire olaba oyo ajja ti namyalo taatange yalwala namyalo oyo yabeerawo abantu tujjukire naye kati wewasanze eyo wakakaya wamubuuzizzaako ajja ti namyalo bwampita nina okugenda ekige kati nze oba gwensanzeeyo oba simwagala kwa wali si wange naye no mu luguudo gye madde njo mukunamirira wali mu paakingi abaana abo banzigulako olutalo nga sina kyembakoze ate oyo wakakaya asaakaaza ono wayogera wakakaya ng'asaakaaza oyo wakakaya yayimirira ku live Ekiboozi's been absolutely sensational at left back, but he allows Gusto to get the wrong side of him. Chelsea's first corner of the second half, easily dealt with by Mitoma. Caicedo, and it's catching practice for Verbruggen. And some kicking practice as well. And a clearance that caught the swirling breeze. Mitoma. Plenty of space to his right-hand side for Minte. He saw him. Brighton coming forward on the overlap for him, but Minte uses him as the decoys. He looks for routes there. It's Gross! Gusto blocking that. Bit of flamboyance creeping into the Brighton approach play. This will have an obvious and bad effect on Chelsea's league position. Also, you would imagine, have a significant adverse effect psychologically going into their FA Cup semi-final against Leeds on Sunday. I think you have to give a lot of credit, though, to Brighton, don't you, for their performance. They have been terrific tonight. There's been so much to enjoy about it. Right from the off, they showed an intensity that Chelsea just couldn't match. I know that Chelsea had changed their system and didn't get to grips with it at all, but Brighton played at such a pace that Chelsea have struggled all night. They had a spell at the start of the second half where they improved. The second goal has made such a difference, and at the moment, Brighton in total control. Well, now the changes will be made, and first of all,
It'll be Liam Delap who comes off, Mark Guiu coming on to replace him. He hasn't played at all in the Premier League since December the 6th, so it's his first appearance in the league under Rosinha. And Dario Asugo will come on for just his 7th Chelsea appearance. He made his Premier League debut recently for the last 10 minutes against Manchester City. And he'll get a little bit longer tonight as he comes on for Romeo Lavia. Far too easy for Van Hecker, that. He's such a front-footed defender, though, isn't he? Never takes a step back, always wants to engage, reads the play so well. Tama trying to make the run past Gusto's, force the hooker behind, was fouled in the process. No complaints from Kaoru Matoma. Well, this is an historically bad run for Chelsea. They can't even score from here on in. It'll be the first time they've lost 5 league games in a row without finding the net since 1912. How old were you then, Jim? Just leaving school. Ball from Fernandez with the offside flag up against Garnacho. Yep, well offside, isn't he? Enzo Fernandez in that number 10 position, but Alejandro Garnacho's gone too early. Home crowd still haven't tired of berating Mark Cucurella. Bruggen sending it long. Chalobah. Remember, he had to acrobatically... occasions when they've overloaded. Ne bavuma maama wange bannange olukazi olwo nja kufa nalwo naye kasita baamuvumira omwana baavuma omwana we nasanyuka era wano twatta embuzi ekyaliwa nga buli avuma gwe mpa ssente buli avuma gwe twasasula naawe lwaki towaŋŋamba nange neenumpaayo sente ze nateeka mu lutalo ekyo kiggwe kati wafuuse fuluwensa saponsa w'entalo bikoze ne senga asidi nga tuzzeewo
Nakulaba ne ngamba my sister kiki Sengasi dimwagala nnyo naye waliwo nze kale kambabuliro okubeera n'abo abaana mbeeramu ne Sengasi Sengasi yantama naye ate batubabi naye babagabira sente z'obusomyo ne mutema amazina ate gwe bazigabira tere mu kujuzi kati beddemu ne beevuma ate Shadia Wakyagulanye nga beevuma ne Sengasi Ero Shadia Wakyagulanye musiru abantu nga bali asete za joyi bebiwa gwetala amamotoka yabaga nti yazibasabaako Sengasi ekyamuliisa sente ezo kati kankikubuulire yagenda olabanga n'abaana nabo baliya ba YouTuber buli omu yalya kati ekirala kyenkubuuza sister olaba olutalo lwa Bafana ne Kenzo oli tiimu ki nze ndi tiimu Kenzo ekikigwe Bafana bwavu bwe bumusumbu wagenda akole Kenzo si yamuzaala Kenzo yalina omulabirira yamuzaala Kenzo sente wamazzi gabira ku biragiro gavumenti wamaki emugamba okola kyakola naye nga Kenzo ate yagambye Bafana yasingayo sente mu kusanko yaabwe yasinga okutereka omwavu ne bw'olimuwe sente tezimala nze kankubuulire olaba my sister omuntu anaakuwa emitwalo 10 bugendo ziba ku makyanga toyina ebizibu by'omwavu kuli sente ezina so Bafana ebizibu byayina mbitegeera ng'omusajja naye sente Kenzo zaagaba kye bamugamba okukola kyakola Shiba baamuwa awadde lwaki Shiba ye baamwawula ku balala baamuwa omu si wa bulijjo nga bw'olowooza oyo Shiba gw'olaba si wa kati zino ate zebagambye buli omubaka omuwaayo miliyoni 10,000 sinaziwulira ezo bagambye batya naye sisita eki nga sinabiwulira bagambye eki Pulezidenti Museveni ye yagambye nti buli mubaka agenda muwaayo miliyoni 10,000 aba agenze ekyankwazi iziti kyankwazi miliyoni 10 munne miliyoni 10 buli omu 10 n'abinoonyerezaako ebyo Junior waliwo byoba toyagala ayisaawo naye nga mkimanyi mu mutwe mu ebiri yagambye bibyo mu komenti tunula mu komenti olabe sinabiwulirako ebyo n'abinoonyerezaako wenadda nabyo naye bingi nnyo ebyesitawulira so otegeera byono eby'abaana be baatema byotegeera kale tugenderaawo olwaleero kangikomye wano yesisita ennyumba yaffe eri ku kinga toddanga mutugamba ekikomera kyaggwa wasiba pevaazi oba alisitattemu nno ng'alaga ennyumba eringa galati abanna abaana bamubanja ennyumba mbu eyo gyeyalaga ate si gyalaga bakyaziraga mu bantu naye nembuyaga bw'enaakunta nga tejjajjireka waggulu yekanso naye bannange kyogamba sementi yakozesa kijiko y'omusango gwe baali bamutaddeko baagumuggyako bansinikire muli amanyi ale alambula nsolo zinamuluma n'omuluma bwali ali mukakana anti amaze emyaka mingi nga tadda Brighton 2 ekimutwala mu ttale okulambula ensolo ezinamuluma era tudde bu balista timu empologoma yamulidde yekansoke nkubuuze ku kikonde kya balista ne Shakibu wali tiimu ki Shakibu yamukuba n'amuwangula amanya tewabiwulira anti wali nabiraba naliko ku live wali tiimu ki balista timu naawe nali tiimu Shakibu era Shakibu yankubira n'angamba nyenda kikukubira
nze timo nze nange nali Timo Shakibu. Way back. ojjukira timo we yanyambaza Dulwes bu sister junior yati wajja ku weekend ng'akuula abasajja nga munda ayambaliddemu kapatula kyuka mu 360 awo omuvubuka oyo Timo yantama ku olwo gwe kani imagine nakwambaza ekiteeteeyi okimanyi nti no ye yakuleetera ne gundi okukyawa ye yakuleetera ne mukyala wo okukyawa ng'akwambazizza akateeteeyi oyo omwana Timo yanyambaza ekiteeteeyi nga n'asooka awagala ebbeere kati eno wansi kitimo kirina ebisambi kati eno wansi kyateekamu kapatula bwe kikyukamu mbu 360 bu sister junior bw'ati bw'abeera ng'akuula abasajja nakyawa Timo ne muta junior tokyagendako mu loogi edda abaloogi bajjanga wano ne bakubanja ssente kulayiero yiyo baagala jiggala naye katugamba ayagala ojiggala tajja jiggala bwensookamu nga neebasa oyo omukazi ayagala okuggala best hotel atuggyeko olugezigezi mu ffenna abagenda temulimu mutabani we oba muwalawe muleke abantu banyumirwe bagambe mwosula bagireke era nakubidde senga sabasaba senga waffe ku best hotel ne mugamba senga tagenda kukwata ku kifo ekyo mwetuwumulize ebirowoozo fe abamu mwetulowooleza nogenda n'otulamu junior kali akaali kakola mu loogi akaali nga ovaawo nga kasigaza omukazi wo ate nga kajja kakubanja ssente nze abamaloogi nabawumula bammanjanga wano kati otwalawo nabiwumula amaanyi ganzigwa noonya kati ddagala ly'amaanyi ga kisajja akajemewa amaanyi g'ekisajja bagatunda waneeno naye mwe abakazi nammwe mwina amaanyi g'ekikazi bagatunda go babeera nago eddagala babeera nalyo olina amaanyi g'ekikazi oyagala kungezesaako bano abaana balikodinga oluvayo nga bagamba ndi mukazi wo ate nendabyewo ne wano eno kineno kibaba okimanyi kikino wano wansi byebibeera eri ewaddeno nga birumiriza mbu nno tweyagala nze naawe mbu nkuteekamu ssente ekyo ekibuuka kibaba tebakisibanga kyakwata omwana kibbi kya akawunti kijja kutwalira akawunti kibbi kya akawunti ekyo kibaba from work, man. Yes. Mbakukola. Bambi. Ekiza bana bali baga tukola. Nenda sebo yali munyagwa munyagwa ati ababeerayo bye munyagwa ayogera naye nkubuulira abaliyo sodo aine kati tulira ababeerayo nkwalisije tetubadde tugamba nkope siwamazi ne biliyoni 5 presence waba youtuber babazireko kati sente ezo oziraba ayina ejjambi empagale yagenda okufuna alina ejjambi empagale yagenda okufuna bwesubirayo abantu bagenda kwekinja ajja ku sente ezo toga sikuyegeziwaza okimanyi sente mbusebo bagambye mbu Shalom ye treasurer ababagambye obuzibu bwa Shalom musebe ompulira katukuulira Museveni yankubidde essimu n'angamba Museveni tayinza kuwa ex convict wa sente nga tayinza kuwa kibiina sente nga kirimu ex convict nga Shalom Kasuku yagambye noga nti alina mukwano gw'omusiyazi oba yaani agamba Shalom
Tomanyi Shalom kasowole gwe ngamba twena bidde mazi kuwangamba ngati wewezabuza alaze mbijja watabira kugulawo wankube esimu penge tompairi kweke jini na video kweziri Shalom musiyazi teziriyo video teziriyo katani yabayangamba ani informati wange gwenina ku ground okuleka gwe Godfather kwa mumpa information Godfather masubira simu biliyo ba Godfather omulimo kulema Godfather akuwazi tokaga mamulogo newe emirimu gyatya Richie okumanya Uganda abafere baji Godfather agamba musabo Muganda Yes sir. newe emirimu egimu nemana ngamba penge bakole kanene toka spiritualist no kama wa spiritualist atalira gote Ndukira mwayogera ne Junior yasoko kungamba ebintu ebyo era kino nze njoga kirire ku internet ne Shalom chali wange I love Shalom so much guy babi daba yeyiza yetetekanyiza ng'omuvubuka agala mukakazi kaka aja ati ayina omwana omulungi family man bambi akivuba kizimbi oli kwe sibaje bulungi ayina enkovu ono enkovu yani ono ayina enkovu ono akopa ichuli ayina olugwe ba ono ayina enkovu wona ntambi oyali abemmere bamusala ye Madrid 2 Alvarez oyo simanyi bulungi sikyaliwe Nata mugambo kwambala suiti siku ekugaggawala amataya jagambulamu Vinicius Junior amataya agamba lesize sente Uncle Penge seba abana we bagenda okwata sente. Dayina seze bagenda kubawa tebagenda kubawa sente okuba Museveni musajja mugezi Museveni yasooka n'agamba ono omukazi yani ayo manesenga asidi aja ati oyo gwe bakola naye obuntu aja ati oyo naye bloga akasiraamu Zubeda Museveni akubira Zubeda essimu nga Kasiku asabe Museveni amabugomba afiridwa jjajjaawo Museveni agamba Zubeda firiminga omulambo ogwo era Kasiku yagaana ofiriminga omulambo bwe natira abaana Museveni agamba n'abaana tebali kwalaali era Zubeda bw'oddala bavidiyo yali yakulukunya ku keesi ng'anoonya kwatayo kantu naye ng'etteeka lyayise terikwata buntu abaana abo babi ne taata abo baamukwata obuntu bamulyamu ne bojjajjaabwe tebamukwata buntu abaana abo babi nnyo Junior taata abo bamulyako ne bwe badda nga keesi nga bagizungirako ne bamulyamu ne jjajja waabwe tebamulyamu abaana abo banyooma kati abaana banyooma Richie taata wono bamulyako paka ne mu keesi yateekayo mu kabuli bambi ne bamulyako naye bo bateekawo etteeka terikwata kantu kajjajja sendi gyali akutumira nja mukuba empi bagamba nyasigala muyisa ne mumatako naye nja mukuba ebinnya ebyo sigala agenda kutta sendi oli wano oseka busesi atemereza kumbe kansa mwerera abeera bwati mwannyonnyola ensonga kansa amulidde paka mu matako we sendi va ku sigala yatamufule wano muganda wa Kamiri aba yamutandise aba yatandise sigala tulabe video aba nga ali ku sigala aba makasi tinga tesigala yatamufule aba akoze video ng'afuuwa taaba tukataaba yatta kutaata w'omukulu Chelsea 0 Brighton 3 tokamusirise muli ku musajja okero mwana layizinga ebintu by'abaana bafa muve ku mutemu oli yabattira bibye yatta lwa gavumenti yamutuma muve ku okero mwogere ebintu abantu atya sigala
Malcolm yanengambe papa, look at this boy. Isn't he a son of this celebrity? Mugamba bika. Kifanya kyakolaga. Ngene bia nange nywa wangu kutu mwana ntamulaba nko mu fridge. Omwana omutongo oyo ngodda kusigala. Anko Penge tetukufuna regularly. Wabaddewo olutalo wakati wa Kingston no Paraso. Ani asigo yi. Andi omu musiro omulala mugezi. Omulala alina talanta, omulala talina atambuza kya family. Gwe Paraso byayimba bikunyomera. Alekane obulekanye ng'enkwale. Byayimba ebyokulekana bali kuteeka ya kamiliyoni kwe batambulira mu mayanja fa. Gwe buli manja family ali talented. David Simuyino si driver. Kasozi tali wano muganda waabwe King Fire ayimba. Bino kasi buli muntu nti no kuva mu family timuyina okuyimba mwegezi waza. Oyo ayimba nga nkwale. Mama happy birthday to you Garcia. Na Parasa ina hits. Adi hit mu kuyimba nga enkwale okulekana kafeke tajirina. Buli kyoyimba kyonna osobola ofuna hit ali nsikini muyimbi. Naye ayimba agantu ntoga David abingama nga ayimbira mugadde omulala ebiyimba ne bitambula. Ate nabanga ayimbira wa? Mu bidomola ne gatambula agayimba ge. Siga balance ngeno kaleka mu radio ne radio eja music ayabya radio. Ne bwatyo bwatambulira. Owulidde? Saa singa Paraso gwe ku. Emirundi 8. Akishibole Parasa ina nakubeera nga yoza ngatto za saha. 8. Paso muyimbi wa geterera so kabino yali rapa nogola aboyo nga geterera ayimba hip hop ayimba oluzungu lutanoga olwecha Afrikaana twoga luzungu navi ayimba nawo oyimba ayimba Afrikaana Zawati Richard Dusi anti basiba mbagende ebisimanye mu mazike gawe nga agenze Uganda abyane Paraso tasobola kwera ndo kanjira ku Paraso kati atyo yali akati idea him to come here real life. Yo. So finally, it's over. Chelsea 3, Chelsea 0. Brighton 3. Possession, Brighton had 53.6. Chelsea 46.4. Shots, Brighton had 15 shots, then 6 Chelsea. Shots on target, Brighton had 9 shots on target. Chelsea had 0 shots. Corners 6-5.